Okay, you see now after recording a song, no, and then aibu nikapost kwa YouTube. Someone alikinshot. Sasa ile ya story na sasa hivyo akaniambia, unaona hebu angalia kama kuna different, akaweka hizo picha pale ile screenshot ile nikiwa kwa interview na yeye nilitoa imbo. Picha moja akaniambia, unaona kama kuna tofauti? Akamwambia, "Ai, mimi sioni. I think ni venye hii nimevaa vizuri hizi." Akaniambia, "Hapana." Akaniambia, "Angalia hii mfupa hapo kwa picha." Akaniambia, "Unaona hii mfupa hii? Angalia ya juu. Ya juu imechomoka sana." Hii uso. Hii mfupa hii imechomoka sana, then huku unakaa hivi umeingia ndani. Angalia hii na hii. Nikakuta nikamwambia, mimi kama nimekosea, I'm sorry. But I had to speak it out. Kwa sababu hiyo ndio mambo yenyewe nipishia. Akaniambia, wewe uko na bahati uko uhai. Hiyo ndivyo aliniambia, uko na bahati uko uhai na tusumbuane. Otherwise kichwa chako nitaibeba. Kwa kwanza huyo wa kwanza aliniambia, hey my brother, you know what? Just send me 1,000 aki. I've slept hungry. So now see me was like, okay, usijali, nikipata hata kama ni 100 nitakupea ukule. Lakini kwa sasa sina. Kumwambia hivyo aliniita mbwa nyingi. Mbwa kasia takataka, unadhani ndiye nani? Kwenda hii. So like, kwani watu wanakuaga aje, you know? Wakenya jamani. So like, I don't know. Unasema huko inaitwa aje? Huko inaitwa Kiganjo. Yeah, Kiganjo iko Thika. Yeah. This is the new place. Yeah, this is the new place. From kule slums nini. Now this is the place now. And in fact I feel so good. Yeah. Yes. So now this is the gate. And in fact the place is so safe indeed. Tuko family has brought me here. You're very happy here. I'm so happy indeed, and God is good. Yeah. Wow. So this is my house. Yeah. So feel much welcome. Thank you. A good. Yeah. You leave my shoes here. For the sake of peace. When we first aired Sam's story, this was his situation. He said he had lost hope in life and he had no one to turn to. So now after mom kuona dad amefungwa, yeye ako na mimi and I'm very young, still she was pregnant. Sasa akaona itakuwa mzigo. So now ile kitu yenye ilikuja kwa mind yake, it's the way aliona tu alitupa tu kwa choo. What? Yeah. Alinituba na akatoroka akaenda kwao. A few months down the line, and today we visit him to know what Tuko family has done for him. Join me in today's episode of What Happened Next, and this is his new story. I love you, Jesus. I love you so much. Sam. Yes. Vipi ndugu? Poa sana. Tumerudi tena bana. Thank you so much. Nimeshukuru sana. Naam. After how long? After 4 months hivi. 4 months? No. 3? It's like 3 months. 3 months. Yeah. The last time tukiwa na wewe hakukuwa na mahali unalala. Last time I was so desperate. In fact sometimes I was like to commit suicide kwa sababu ya mambo yenye nilikuwa napitia, mambo magumu sana kwa maisha. Yeah, but now I thank God because he connected me with you Tuko people. And I'm so glad and I'm so grateful. Yeah. Mambo yamekuwa vipi? Okay, mambo yamekuwa salama kabisa. Kwa sababu ukiangalia previous interview nilikuwa nalala chini, hata kama ni kanisa nilikuwa bado napitia ile hali ngumu. But still I was praying, you know. But today I'm grateful to God because Tuko family came up. Mtu tu akakuja akanipiga simu akaniambia, "Okay, mimi nataka kukomboa nyumba, nafanya hivi na hivi. Uko kanisani?" I'll come. Akuja mpaka kanisani. Akuja and then they talk with the pastor. Then pastor can release me vizuri. Yeye ndiye alinidirect.
Mpaka akaniambia Kikajo unaweza kuanzia hata kama ni small business and because Kikajo hasa high population. So small business it is easy to grow. So hata ukiwa pale Kikajo unaweza anzia biashara kidogo hivyo. So now they were kuja huko and then they talk then akalipa even 3 months, you see now. So I was so grateful to that. And then akanunua chakula kidogo akaniambia mimi I'll go now. Kwa sababu hata kuna pia gotenda manenda zako. Maybe hutawahi niona but in future utasaidia mtu. As you can see, it's a good house, you know. A good bed. Sika bed nilikuwa na price chini unafagia unaweka kwa vumbi. Kitu nzuri. Yeah, you see now. So I'm so grateful to God. Yeah. I remember the first day I posted your video. Yeah. You asked me to pull it down because you feared for your life. Yeah. So now, okay, it went this way. So now after now you posted that video. Now the person who did that to me, right? Who was adversely mentioned. Yes. So I received a couple of messages from different contacts. And then you see no to me I never thought it could be him, because now you see now ni namba nyingi. So mimi niona maybe tu na tu huko majabu tu kunitishia maisha, unaona. So now I was like mimi nikaignore. But now you see now as now sir nilianza ku receive some calls nikachukua. Sasa kuchukua venye nisikia ni I was like ati even okay after to do this but you see now yani akaniambia na Kikuyu kijana umekuja sana sasa unacheza na maisha sasa ukitaka kuona my true colors God ukimtaja tena. So I was like ile sasa nikijua venye alinifanyia na venye yeye ni nani, I was like mimi mpaka nikaishiwa na nguvu. So mimi nikashindwa ni shimo gani nitaenda. Unaona, even I had to switch off my phone. In fact the day you posted my phone was off. And then sasa mimi nikaona hapana, mimi sitaishi hivi. I cannot continue being a slave of something. No way. You see now mimi nikasema mimi niko na Mungu, and as long as I'm speaking the truth, then I can't fear. In fact I have to speak the truth so that it can set me free. So mimi nienda tu nyumbani kwa shosho yangu. Kwa shosho yangu nikakuta na kumewaka moto. Sijui wewe haka unajua alikuwa huku unasema atatukata. I was like nikakimbia kwa chief. Kumbe alikuwa ameshafika already. Kwa amenakaambia chief niambiwe niachane na nisimtaje tena. Mimi kaambia chief it's okay, then akasema hana shida lakini niache so at least nikapata na peace kidogo. Sasa mimi hata venye nienda huko still I came back in Thika. So nikaanza tu kukaa hivyo, lakini nilikuwa nakaa na wasiwasi. Lakini sasa ndio niliamua mimi nitamkuta mimi mwenyewe. We talk, hata nikuongea, unaona. Nikukuta nikamwambia mimi kama nimekosea I'm sorry, but I had to speak it out. Kwa sababu hiyo ndio mambo yenyewe nipishia. Akaniambia wewe uko na bahati uko uhai. Hiyo ndio aliniambia uko na bahati uko uhai na tusumbuane. Otherwise kichwa yako nitaibeba. Hiyo ndio aliniambia. So akaniambia you go back, don't never ever again mention me again. So na mimi sasa kwa venye tu Mungu anisaidia tu nikamwambia okay grandfather, me I'm sorry and I've forgiven you. Na mimi nikaenda. Sasa kutoka siku mimi nikasikia even I have peace. You know? Yeah. So you made peace. So that is the reason why my phone was off. You know, people never knew. But you see now I had like to remain silent. Yeah. Like, I'm glad you chose that path, because I remember asking you for how long will you fear. Yeah. Let the story be aired because it's true. Yeah. What was kiza. Yeah. In fact no, after my story was aired, okay, mimi sikuwa ati na expect ati kuna mambo mingi itaenda nini. Mimi ndani yangu ilikuwa kuna watu watabadilishwa, unaona. Kama mtu alikuwa ameenda chini sana akisikia historia yangu atakuwa na more strength. So mimi kwa mind yangu ilikuwa ni hiyo. So mimi sikuwa na expect other things. Bana sasa kuna siku ilifika and then I just received 5,000 and I was like, hey, who is this? And then ukiangalia it's come from outside the country. Kwa sababu ni kitu ya kwanza ilikuja ni namba ya Safaricom. And then sijui namba nyingine hapo.
wananiambia sijui said wave, I don't know, mimi sikujua mambo hata kama nimesoma na najua mengi hiyo mambo mimi sikuwa najua. So it's like and then that someone called me kaniambia mimi tu nikubariki na hiyo. So now that is the first message I received. Message sasa ile at least yenye sasa ilifanya mpaka there is God. I never imagined. And in fact at that time nilikuwa na mkopo ya 300 credit. You see, no, I was like so desperate trying to look for a job, you know. In fact hata kuna wengine wao walikuwa wananipigia simu wananiambia I just want to pray for you. Tunaomba kwa simu. Yeah, so mimi nilipata usaidizi wa kila aina. Unaona? People came up inspiring me, even some preaching for me. Hata kuna wengine wanatumia every day wanatumia the word of God. Unaona? Just to encourage. So mimi hata sijaiona upendo kama huu. There's someone mwenye alinipigia simu na in fact tuliongea sana. In fact we talked almost 1.5 hours. Kuongea tu mpaka nilikuwa nashindwa ameweka credit ya pesa ngapi. And then he was like akanihubilia, akaniombea, and then akaniambia that it is good I break that lineage of family. Kwa sababu akaniambia pale kwa familia kuna mambo yenyewe inavuta mtu nyuma ama inafanya usiendelee. So akaniambia it is good at least nitafute hata kama ni certain mtukaji mzuri, at least anaweza kani separate from. Kwa sababu akaniambia mambo ya familia inafanya mtu unani unakaa is like unazuka tu pale pamoja, you are not going on, you know. So nikamwambia then what should I do? Sasa kitu ya kwanza inaniambia inahitaji mambo ya music. Akaniambia if it is music don't use that name hiyo huko nyumbani kwa sababu haujui hiyo jina, haujui kwenye itoka, unaona. So you are just there, wewe ulijipata tu kiitwa hivyo hata hujui kama. Akaniambia do you know, akaniambia can you try to look the meaning of the word ituru. So mimi nipigia show yangu simu nikamuuliza hiyo jina baina. So akaniambia ati mimi kuna huyu mwimbaji alimba wimbo anaitwa Jane Muthoni. Kaiba wimbo akasema na matiro na materetha na matiro, you see, yani akaniambia jina ituru ni kama kutereza. It's just unajaribu kwenda lakini uko hapo. Yani materetha na matiruka. Yani unajaribu kwenda unatiruka unaanguka. So that was the meaning of the name. So me never knew. Unaona? So ndio akaniambia then you have to change that name. Nikamwambia no, sasa nitajiita jina gani? Akaniambia okay, let me pray for it and then I'll tell you. So no then he came up akaniambia okay, I think you have to use the name that I will give you, and then now the second name it is Menja, your surname. So now it's like which name? Akaniambia Kristo Menja. So I was like what does the meaning of Kristo? Mpaka nikaanza ku Google. Akaniambia Kristo is something shiny and something variable. So you are a variable person before God. You are most important person. So Kristo fits you. So akaniambia you that is a good name rather than using family's name. So and that's why now I changed name from Sam Ituru to Kristo Menja. Yeah, in fact I had to change everywhere. In social media platform I changed. So Kristo Menja. Then ile sasa kwa ingine inifurahisha, it's just like 2 weeks ago indeed I received the first call. Kaniambia you know nitakupeleka shule. You know I was like I couldn't imagine. Kamuuliza are you serious? You know, are you serious? Because you see now me before I tried even to go to CDF for what unadanganya unaambia utaenda kuja kesho hivyo. So I was like kama mimi sikuwa naamini mtu vya tayari sasa. Kaniambia I'm serious. Send me your documents all. So mimi kaenda nikascan nikamtumia kwa sababu ako mbali. So akaniambia you just wait for my feedback. So nikagoje hiyo. Now last week now someone else called me. Kaniambia okay, I like you at least I like you to go to school and do nursing. And then akaniambia you see now okay, what I'll do, I try to find a scholarship here. Now where she is now. Kwa hivyo she's not in Kenya. Akaniambia ati in Kenya sometimes hata unaweza fanya hiyo nursing then ukae tu kwa nyumba na vitu tu zako hivyo. So akaniambia I'll try to look up for a scholarship. Nikipata then I'll cater for everything. So it's like you know, nikamwambia mpaka nikamuita mom I hope uko serious, you know, kwa sababu it's something that I couldn't imagine, you know. Mimi kwa sababu mimi mpaka kitu ya masomo mbeleni mimi nilikuwa imeni kwa sababu nimeng'ang'ana, unaona. And my father alikuwa
alikuwa ananiambia sijui I don't know masomo tu itakusaidia. So bangu alikuwa ananiambia mimi nikiwa kwa jela naweza kosa kukusaidia, but ukiwa na masomo na certificate shule you can go very far. Indeed. So that's how I came up, and then now lastly a week ago, in fact, someone just called me akaniambia, okay, I've seen you are singing well, you are talented, and in fact it is good still you work on that. Usiachilie kipaji. Akaniambia kwamba you know even Moses aliulizwa na Mungu nini uko nacho ama nini umeshika, akasema mimi niko na hiyo lugu yake, unaona. Yeah, so na akaniambia for now chenye niko nacho it is my talent. So when I praise my talent to God, then God will intervene and do something. So akaniambia nisilali hiyo, so akaniambia nitakulipia video. Kwanza venye utafanya enda upime kasuti kazuri, kwa sababu kama ni video hiyo song it is an international one. So hata kama nikuliko lazima ukae smart, very smart. Kama ni kunyoa nini hivyo, so yeye ndiye aliniambia mpaka vile nitafanya hata kuvaa, unaona. So it's like hey, mimi mpaka nakaa hivi naambia tu Mungu ni asante. So akakuja akalipa kila kitu, and now to record the song, and now the video is out. I love you Jesus, I love you so much. So if someone wants to listen to your song, so if you want to listen to my song, please it is on YouTube, Christo Major YouTube. The song is there, a good video, a beautiful one, and the song is a blessing one indeed. Please just find it there. You view, you like, you comment, you share, you subscribe. Then I'll be so happy. At least ili watu wafikiwe na hii ujumbe. So I'll be so much grateful. Yeah. Exactly. With all my heart, I love you, Yahweh. You see, now after recording a song, now and then aibu nikapost kwa YouTube. Someone alikinsort sasa ile ya story, na sasa yeye akaniambia unaona, hebu angalia kama kuna different, akaweka hizo picha pale ile screenshot ile nikiwa kwa interview na yeye nilitoa imbo picha moja, akaniambia unaona kama kuna tofauti. Akamwambia ai mimi sioni, I think ni venye hii nimevaa vizuri hizi. Akaniambia hapana, akaniambia angalia hii mfupa hapo kwa picha. Akaniambia unaona hii mfupa hii, angalia juu. Ya juu imechomoka sana. Hii uso. Hii mfupa hii imechomoka sana, then huku unakaa hivi umeingia ndani. Angalia hii na hii. Ama uone kama kuna tofauti. Wow. Na nikaangalia kwa uzuri nikaona kweli. Hii ya kwanza nilikuwa mpaka huku umeingia ndani hivi. Unaona? Akaniambia wewe hapo huoni kuna Mungu hapo wewe. Hey, thank you so much. I'm single. In fact nilikuwa mimi hata in fact hiyo hata siku hata tukirecord I was like, yani nilikuwa chini sana. Sasa mpaka niangalie picha mpaka nikalia, kwa sababu unaona hii mfupa ilikuwa imechomoka hivi, then huku nimeingia hivi ndani. Lakini sasa akaniambia hey, unaona at least nimeweza kupata nyama kidogo at least unaona. Bana usio unajua kila kitu hezi enda mzuri smooth vile. So still kwa hapo I received some calls. Some weird calls from people. Now sasa sio kwa ukaangu sana mwenye nilikuwa ninaogopa from people. Wengine wananiambia hey, you know what, you said me 1,000. Sasa nashinda mimi mtu ujui mimi nani mtu sijui. So and then you see ni mtu amekupigia simu. So mimi kuignore calls vile mimi sijazoea hivyo. So mimi nilikuwa na receive 20 call. So na simu anamwambia kwanza huyo wa kwanza aliniambia hey my brother, you know what, just send me 1,000 aki. I've said hungry. So now see me was like okay, usijali nikipata hata kama ni 100 nitakupea huku ukule, lakini kwa sasa sina. Hey, kumwambia hivyo aliniita mbwa nyingi. Mbwa kasia takataka, unadhani ndiye nani? Kwenda hii. So like, aish. Kwani watu wanakuaga aje? Wakenya jamani. So like, hey, I don't know. Then now later nilikuwa na receive 2 messages. Hata ananiambia ati sasa now because you are being aired by Tuko, na wewe sasa Tuko sasa ni yenu sasa. Sasa yani mimi
people are so different in this world. In this, I think God has so many different creatures. Sababu mimi niko na maajabu na wengine. Mimi mpaka yani instead of crying nacheka. Unaona? Kuna mwingine sasa alikuwa amefanya mpaka nibadilishe simu. Yaani ride. Ikabisa ni ndio ride hiyo mtu amenisumbua. Lakini sasa ni kuna mtu mwenye alikuwa ananipigia nikampigia na hiyo na wakaniambia you are not supposed to change, usiogope. Kwa sababu kama ni watu wa Tuko wako na hiyo namba. So watu wakitoa tulicha utii watakuko. So usibadilishe. Unaona? Juu kuna mwingine hapo hivyo anakanipigia simu akaniambia mimi nimetoka kwa Safaricom na mimi hiyo line yako nataka kuifunga. Kama utaki kuifunga just send me 10,000. What? So now I was like mimi pia tu nikamwambia you are con man. Safaricom don't use these numbers. You see, there's specific numbers whereby Safaricom use. Akaniambia haya unaona kama mchezo nitaifunga, akamwambia gone. Sio wapi mimi funga. So like na nikanyamaza. So few days hivyo huyo mtu tena akanitumia tu message. Akaniita wewe mjinga huyu. Unajua nitakufungia hiyo line wewe hata ukipiga mtu hata nini. I think some people they were thinking I don't know anything, you see. It's like maybe I'm a fool, you know. So that's why they walikuwa jaribu tu kunitishia hivyo. So me now ile jukumu nilifanya ni kwenda tu kwa Safaricom. Nikaenda kwa Safaricom na nitoka hizo namba zote nikaonyesha na messages zote. So wakafunga hizo sasa. Wakasoa kaniambia if I receive anything like that nikimbie huko. Mwambie. Yeah. How is your dad? Okay, my dad is. Do you talk to him? Yes, several. I've talked to him severally, and then as after talking, then I was like, I can try to the way anaweza katoka. Sababu naona mzazi ni mzazi. And I was like, no. After talking kaniambia, hata kama mimi najua sikukosea. Mimi naweza kusema tu nilikosea kwa sababu there's nothing I can change. I'm already here, you see, and me number 2 ni toke. So my dad is doing well, and in fact there was time that he was sick, but right now he is okay, and I'm hoping for best that God is good and God will do something that my dad will come out. Exactly. Yeah. And I'm hoping soon. I'd love to visit him with you. Yeah. And in fact that was my prayer. Yeah, we go. Yeah, you do some interview there. Yeah, and then because at least I can be so happy and so grateful to see my dad outside. Unajua mzazi ni wa maana sana. Mimi pia kujua mzazi ni mtu wa maana sana in this life. And I'm hoping we'll plan for it, go and visit him, and then we can do something. Yeah. I'm in for that. Yes. And our viewers should actually watch out for that interview. Yeah. I'm in for that. Yeah. But finally, maybe a special message from you to the very able Tuko family. Yeah, so right now what I can say is this, that may the Lord our God bless you so much Tuko family, because up to where I am, mimi sijui kama ningekuwa hapa, but Mungu aliwaguza na mkawa na ule moyo wa utu, unaona. So you came up, mkanishikilia, mkaniombea. And then I remember there's someone even came up akaniambia from today I'm your mother, you know. So I got my mother, nikapata mpaka familia sasa. Sasa mimi siwezi nikasema ati sina familia. Mimi niko na familia kubwa sana. Kubwa sana. Tuko family is my family indeed. So also I'm so grateful because of whatever you've done for me. May you never lack anything. May God bless the work of your hands. Either you are here in Kenya or outside the country, may our God bless you, enlarge your boundaries, enlarge your territories. I don't know what else I can say. Mimi nasema tu Mungu tu abariki na abariki na mzidi tu kuendelea tu na huyo moyo. I wish you all the best, my brother. Thank you. I can't wait to meet your dad and have a sit down. I will be very soon indeed. Sindio? Yeah. Kabisa. Yeah. Cheers. Thank you so much. Cheers.